Hallelujah. Ukuze uJehova uzombona esebenza empilweni yakho, ukuze uzobona amandla akhe. Hallelujah. Hlala kuye. Hallelujah. Khuleka ngaso sonke isikhathi. Hallelujah.
Jesus. Praise the Lord. Ngiyabingelela bazona egameni lamandla igama leNkosi Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Ngibingelela ubaba nomama ababishop bethu bengekho esubmitha ngaphansi kogcobo labo. Praise the Lord. Abafundisi abakhona bonke abafundisi bala ekhaya. Praise the Lord. Hallelujah. Abaqala ukuhlangana kanye nathi siyabamukela ngegameni lamandla igama leNkosi Kristu. Hallelujah. Praise the Lord. Uma mhlawumbe uyaqala ukuba la uyamangala ukuthi kwenzekani la indawo yokukhonza uNkulunkulu. Praise the Lord. Ngenzeka mhlawumbe kukhona esikwenzayo makujwayele. Cha, sikhonza uNkulunkulu. Bonke Jehova. Praise the Lord. So makhona okubona sikwenza ukuthusa sidumisa uNkulunkulu. Praise the Lord. So nawe ke siyafisa ukuthi sisho wamukelekile endlini yengcebo. Praise the Lord. Indlu yengcebo le. Hallelujah. Praise the Lord. Ikhaya lama millionaires. Praise the Lord. Hallelujah. Ikhaya lompetha. Praise the Lord. Ikhaya labantu abaphumelelayo. Ikhaya labantu abavele. Mawufuna ukubona abantu abahlakaniphile nali ikhaya labo. Praise the Lord. So uma sila sisuke sizobonga uNkulunkulu ngomusa wethu. Praise the Lord. Hallelujah. Ngisasho nje ukuthi ikhaya lompetha bekubona omunye umzalwane la masixoxa naye ngaphandle uthi mfundisi uMiss South Africa 20 angazi 2021. Praise the Lord. So the power of faith. Ngamanye amagama ngisaxoxa naye uyaconfessa kanti ngizokhuluma ngeconfession namhlanje. Praise the Lord. Ukhona ukundumiso sewubalekile. Sewuhambile. Uthe uMiss South Africa ngo2020 ngisakhumbula iminyaka. But kulo nyaka uMiss bani? Miss Debonair's 2019. Praise the Lord. Hallelujah. So uma sithi ikhaya labantu abaphumelelayo asiqamba ngayo. Praise the Lord. Hallelujah. Ngizokhuluma namhlanje kafushane u12 manje. Ngo 12:30. The power of confession. The power of confession. Hallelujah. Amandla okukhuluma. Ngizokhuluma ngamandla ngoba ukukhuluma kunamandla. There's power in confession. If you don't confess, you don't have power. Uma ungakhulumi awunawo amandla. Izwa uNkulunkulu isifundisa ukuthi impilo yokukholwa impilo yokubusa. Uma umntwana kaNkulunkulu usukubusa umbusi. Uyisiphathimandla ungqongqoshe. Praise the Lord. Uyisiphathimthetho. So akekho umuntu obusayo ophethe ongakhulumi. Praise the Lord. Wonke umuntu obusayo he speaks, he instructs, he commands, he orders. Ukhipha ama-order umuntu ophethe. So impilo yokukholwa impilo yokubusa. So sibusa ngani ke thina bantwana kaNkulunkulu? Sibusa ngani? Ngezwi. Sikhuluma ini? Izwi. There is power in confession. Praise the Lord. Uma umntwana kaNkulunkulu usaba ukuconfessa, ngamanye amagama kusho impilo yakho yokukholwa uyenza ibe soft, ithambe, ibe ntekenteke. Praise the Lord. Hallelujah. Umfundisi uBlossom. Hallelujah. For the past of 3 months or so. Hallelujah. Each time futhi mangithi 3 months akangithi nje sonke isikhathi sethu uma sipraise uyeza ezoministerisha. Hallelujah. Isakakhulu in confession. When he says doors must open, that's confession. Uthi iminyango yenza njani? Akubona ukuthi usuke ezonandisa noma asuke ezokwenza iremix azothi iculo libe mnandi. Praise the Lord. That confession. Ngoba impilo yethu thina bantwana uNkulunkulu yacima lento. Praise. Impilo yethu thina
abantu abankulunkulu impilo yokwenza njani yokukhuluma. Hallelujah. So uma praise the Lord. Uma umfundisi ethi doors must open, nyango vuleka, akusi remix eculo leyo, that is confession. Ngoba impilo yethu thina abantwana baNkulunkulu incike kuphi? Ekukhulumeni. Hallelujah. Awukwazi ukuhlukanisa impilo yokukholwa neconfession. Praise the Lord. Awukwazi ukuhlukanisa ukukholwa nani nokukhuluma. Ngamanye amagama once wahlukanisa ukukholwa nokukhuluma, kusho akusekona ukukholwa lokho. Uma uqeba ukukhuluma ekukholweni, akusekona ukukholwa lokho. Praise the Lord. So khuluma ngani? Ngamandla okukhuluma. Ukukholwa noma ukukhuluma ikona is an equalizer. Kulinganisa wonke umuntu. Praise the Lord. Faith is an equalizer. Confession is an equalizer. Ingakho lithi uNkulunkulu kwabakholwayo uNkulunkulu akusekho mJuda namGreek. Bonke, if they can confess, they become one race. Okuyiphi leyo race leyo? Abantwana bakaNkulunkulu. Praise the Lord. Once you've accepted Christ as your king in your life, usuqala you've assumed i-race entsha ewumntwana kaNkulunkulu. Ngamagama in faith akusena mZulu, akusena mTopia, akusena mZambia, akusena Malawian, akusena muntu waseNigeria. Ekholweni you can't separate it because ukholwa is an equalizer. Faith is an equalizer. Once you are a child of God, you've accepted in uNkulunkulu, then faith and confession puts you in a level here kuba yini umntwana kaNkulunkulu. Uma ke wena you stop confessing, usuthi wena uyayikhipha kwi-race, wehlela ngezansi. Kanti faith and confession put you kwi-level ye-race entsha yokuba ubani umntwana. Akusena mZulu. Praise the Lord. Akusena mZulu. Uhlanga ingakho lithi siwuluhlanga onjani olukhethiweyo. Hayi ukuthi singamaZulu noma singamaXhosa noma singamazambians akhe siluhlanga, a special race in God. So once you are a child of God, you belong to a special race. Praise the Lord. Uhlanga onjani olukhethiweyo. The power of confession, amandla okukhuluma. Romans 10. Romans 10. This one uNkulunkulu uthi siyakholwa ngakho senza njani? Siyakhuluma. Siyakholwa ngakho siyakhuluma. That scripture ibeka ukuthi i-confession is a second grade empilweni yokukholwa. Ngamanye amagama, that is grade number 2. You accept God as your Savior, then you confess. If you can't confess, confess izwi, then you are struggling with grade 1. Because confession is a second step, is a second level from ekwamukeleni uJesu njengenkosi nomsindisi empilweni yakho. Romans 10. Verse number 10. Praise God. Umuntu ukholwa ngenhliziyo. The first level, the first grade, the first step. Uyakholwa ngani? Ngenhliziyo. Right? Ngomlomo. That's the second grade, the second step, the second level, the second phase. Wenza njani ngomlomo? Uyakonfessa. You see ukuthi impilo yokukholwa ihamba ngani? Ngeconfession. Awubi sempilweni yokukholwa if
you can't confess. Ngoba ukukhuleka kwakona kwi-confession. Uma umlomo la emlonyeni wakho ungaphumi izwi empilweni yokukholwa, you still remain on the first grade. Praise the Lord. Ngoba uRomans 10 uthi uyakholwa ngenhliziyo, then wenza njani? You confess. The second 11. Ngithanda i-message. Uthi with your whole being you embrace God's setting things right. Umzimba wakho ngenhliziyo yakho ngenqondo uyamukela, ujabulela ukuthi uNkulunkulu zonke izinto uyihlelile. Right? Ushukukholwa lokho. Lalela ke bese wenza njani? And you say it. So uma ngikholwa, uma ngimukela uJesu njengenkosi yomsindisi, ngamukela ukuthi uNkulunkulu izinto uyihlelile. Useyiqondisile. uNkulunkulu zonke izinto useyibeke ngononile. Then I say it. I confess. Then ngiyakhuluma, ngiyakusho. Hallelujah. So angikwazi ukuba umntwana, ingakho nisho izulu sithi umuntu ukholwa ngenhliziyo ngomlomo. Uyavuleka umlomo womntwana kabani? kaNkulunkulu. Hallelujah. Umlomo womntwana kaNkulunkulu uyavuleka. That's why ngiqale ngathi uma eministerisha umfundisi la akenze itulo ukuthi izwakale ngathi yabona ke beat isishayela phezulu. It's confession. Kusho ngamanye amagama usingenisa kuphi manje? We confession. Ngoba lisho njalo izwi laNkulunkulu lithi once you've embraced ukuthi uNkulunkulu ungiseyihlelile izinto, then you say it. Uyakhipha ngani? Ngomlomo. Praise the Lord. So khipha ngani? Ngomlomo. Uyakusho. Hallelujah. Awukhulumi ngoba ukubona. Ukhuluma ukuthi ngiyakwamukela ukuthi uNkulunkulu sekuhlelile. Ngoba lisho njalo ukuthi once mina ngak-embrace ukuthi uNkulunkulu sekuhlelile, then ngenza njani mina? Hayi ukuthi once ngakubona. Ngoba lithi uNkulunkulu abakholwayo bazophila ngani? Ngokukholwa. Ngiyakholwa uNkulunkulu kuhlelile, then I say it. Then ngenza njani? I confess. Ngiyakhuluma. Noma ngabe kuthiwa ngiyakubona ukuthi lento engiyikhulumayo akuyona lento eyenzeke ekhaya. Kodwa ngenza ini mina? Ngamukela izwi laNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kuhlelile. Then bese ngenza njani? Ngiyakholwa. Praise the Lord. Mfundisi, why evekini ngihlinza ngalezwi, ngithole enye into ukuthi izwi lesiprofeto kulukhuni ukulamukela. Ithina abantwana bakaNkulunkulu kunzima kithi kwamukela izwi lesiprofeto ukudlula bonke abanye abantu. Praise the Lord. Ngale magama umzalwane kunzima ukuthi amukele izwi. Abantwana bathina abazalwane asilamukele uma umfundisi emela phambili eprofesaya. Asilamukeli thina. Kunzima ukulamukela. Ungcono umuntu mhlawumbe ongakholwa ofika athi hawu unenkinga, ulamukela ngenjabulo, he embraces lento leyo. Kodwa umntwana sikuthathaphi ukuthi kunzima ukulamukela. Let's go to Matthew chapter number 8. Matthew chapter number 8. Ukuthi umntwana kaNkulunkulu kuba nzima ukwamukela izwi lesi. Uma manqika ukwamukela izwi lesiprofeti. Matthew chapter number 8. From verse 5. President. Será se continua fazendo lá. Waze sangene eKapernaum, waza kuye induna yekhulu, yamncenga yathi, Nkosi, umfana wami ulele endlini, uhlangothi, ukhwele kakhulu ngobuhlungu. Wathi kuyo, mina ngizakuza ngimkhululise. Induna yekhulu yaphendula yathi, Nkosi, angifanele ukuba ungene phansi kophahla lwami. Kepha yisho izwi nje, khona umfana wami uyakusiza. Ngokuba nami ngumuntu ophansi kwamakhosi
wathi kwabamlandelayo. Verse number 10 nasiqapheleke. uJesu ekuzwa ukuthi lo muntu lo ovela when from outside the border and uJesu ayekhona. Uma efika kuJesu ukhuluma kanje uthi Jesu, I know ukuthi wena Jesu, if you can say a word then kuzoba kanjalo. Praise the Lord. Uthi ngiyazi ukuthi wena Jesu uma ungakhuluma ini izwi kuzokwenzeka njengoba ukhuluma. Vele uJesu wakhuluma izwi. Ngifuna uqaphele verse number 10 ke. uJesu usephendukela kulabo abamlandelayo. Ungakhohlwa ukuthi kwabamlandelayo kwakhona nabafundi bakhe. Kusho ngamanye amagama uJesu usephendukela kwibandla. Lo muntu loya uyafika nje uqeda ukumukela inkosi. Kodwa uyazi ukuthi uma ungakhuluma izwi, ngamanye amagama lo muntu loya is prepared to embrace in izwi. uJesu mase addressa ke laba ngeZulu esilula nje. uJesu umfundisi bayikhuluma nalaba asonta nabo every Sunday. Nalaba abasontisayo every Sunday. Asimuze uthi uJesu ekuzwa lokho wamangala. Wathi kwabamlandelayo, ngiqinisile ngithini, uzange ngifumane kwa-Israyeli ukukholo kungaka. angaze ngithole kwa-Israyeli ukukholo kungaka. Ngathini ke wena umfundisi wakho njengoba usuhambe naye 13 years 14 years. Ufika nje umuntu ngalelo langa lelo akhuluma into avela yamukela into esho umfundisi. Bese umfundisi wena njengoba mina nawe ngisineminyaka eminingi vele. Bese umfundisi angaze mina kholo nje. What is saying? Usho ukuthi nalapha athi kwenu nina ngihamba nani akukho kholo nje. Yingakho sithi kithina benza kunzima ukwamukela izwi lani lesiprofeto. Uma uJesu akhulume kanje, why uJesu akhuluma? Ngoba uJesu wayengabaphoqi. Kunama incidents uJesu ayisedlule kuwo nabo wabona ukuthi hayi labantu izwi elikhulumayo abanamukeli. Praise the Lord. Uma ngelilanga bayihamba nabo edlula kumkhiwane ekhuluma nje izwi athi wena mkhiwane ngeke usathela. Bayadlula basaya ele. Kushazane balamukele abafundi bakhe lelo izwi lelo. Sibona ngathi abalamukela ngalitshizwa uNkulunkulu mase sebebuya. December futhi bathini? Bajesu, yabona nomkhiwane lokukhuluma labezo usukhulu. Kushithi the time esho uJesu uthi wena mkhiwane ngeke usathela azange bakwamukela. Babonja uJesu edlalela nje. Yingakho mase sebebuya. Sebayamangala ukuthi hawu kanti lento leJesu abeyikhuluma kubufakazi ukuthi babengalamukeli izwi lesiprofethi uJesu ayikhuluma. Praise the Lord. Babengalamukeli. Namhlanje uJesu esuthisa amadoda azinkulungwane eziku-5,000 people. Abalamukelanga izwi. Sithola ngokuthi uJesu uma sebelethe i-lunch box yomfana, the same uthi yonke into esho uJesu abayamukeli bona abafundi bakhe, ngoba sithola ukuthi basho umfundi wakhe wathi uJesu kodwa kuncane kangaka singakwenzani. Uthi abalamukeli ini is prophet. uJesu ke esekhuluma kanje kuba ngathi uyabaphoxa. Uthi mina angaze ngokuthola ukukholo ongaka. Angaze ngokuthola. Kusho uma uhamba nomuntu ngempela ezokhuluma inkulumo enjalo. Uyabona ukuthi kahle noma engasho kodwa usuke seqondise kuwe ukuthi kuwe akunalutho. Uma ehamba nawe umuntu wazi ukuthi sineminyaka sihamba naye bese ezokhuluma inkulumo kanje ukuthi angaze mina ngikuthola.
usuke ekhuluma nami ukuthi akukho. Usho ukukholwa uqala ukubona kulo muntu lo abangaqedi ngisho 5 hours bebonene naye. Usho lokho uNkulunkulu manje ukuthi akaze ngokubona. Ukhona ngokuqala kulo muntu nje sihlangene naye namhlanje. Nabe sina 12 years. Sivuma nabi ingoma. Ngaze ngokubona ukukhona. Praise the Lord. So amandla ami okukhuluma. Ithi lento nje mayifika iJesu khuluma izwi. Khuluma ini izwi. Praise the Lord. Mfundisi. The power of confession. Amandla okukhuluma. Uma ngumntwana kaNkulunkulu ngiphila ngani ngokukholwa. Ukukholwa yini? Khuluma. Ukukholwa yini? Izwi. Abanye amagama each time ngikhuluma ukukholwa, ngikhuluma izwi. Right, siqhubekeni ngikhuluma ini ngoba umunye uzothi okay ngiyafuna nami ukuphila ngokukhuluma manje. Ngikhuluma ini? Yini engikhulumayo? Nayi impendulo. Ngikhuluma lokho engikukholwayo. Ngikhuluma izwi likaNkulunkulu maqondana nesimo nempilo yami. Angikhulumi isimo engibhekene naso. Hallelujah. Praise the Lord. Yilo engikukhulumayo. Ngikhuluma ini? Lokho engikholwayo. Ngikhuluma izwi likaNkulunkulu maqondana nempilo nesimo sami. Angikhulumi lesimo engibhekene naso. Ngoba noma ungakhuluma kodwa ukhuluma isimo, that is not confession. Kusho akusukukholwa lokho, akusukukhuluma lokho, ukubalisa. Praise the Lord. Ngikhuluma ini? Izwi. Matthew chapter number 9. Matthew chapter number 9. Cela sithi ukuphuthuma bazalwane. Matthew chapter number 9 verse 27 kuya verse 30. Ukuthi mina mntwana kaNkulunkulu angikhuluma isimo, ngikhuluma izwi, ngikhuluma ukuthi ngikholwa ini maqondana nempilo yami. Impumputhe eziwu2 uJesu uyadlula. Siyamlandela sithi sihawukele. Right? Ezengenile endlini, izimpumputhe zezakhulu. uJesu wathi kuzo, niyakholwa yini ukuthi ngingakwenza lokhu na? Mfrasiqaphele lapho. uJesu uyababona ukuthi isimo sabo sibi. Praise the Lord. Kodwa uJesu ngoba ukukholwa kudepende ukuthi mina angikhulume engikholwayo. Angikhulume izwi, angakhulumi isimo. Isimo nabo basebehleli kuso for isikhathi esithile. No, Jesu is aware of isimo sabo. Kodwa uJesu ufuna ukubabona ukuthi mayibanika ithuba lokukhuluma bazokhuluma nani. Ngifuna siqaphele lapho. Ngoba lapho umsoco lapho ukuthi mawunika ithuba lokukhuluma, ukhuluma ngani? Ukhuluma ngesimo ukuthi wena ubaba wakho bakushuna 12 years. Yini okhuluma ngayo ngomuntu naNkulunkulu mawuthola ithuba lokukhuluma? Uthini? Ukhuluma ngesimo esaziwayo ngoba lesimo lokhu ofuna ukusikhuluma siyasazi. Futhi size saziwa nabantu ongadingekela ukuthi ngoba bayasazi ngoba lokhu ukhuluma sona nje. Ngifuna siqapheleke la ukuthi uJesu mayebanika impumputhe ithuba lokukhuluma bese sithi bakhuluma bathini. Ezengenile izimpumputhe zezakhulu. uJesu wathi kuzo, niyakholwa yini? Right? Niyakholwa yini ukuthi ngingakwenza lokhu na? Zathi kuye, yebo Nkosi. Khona wathinta amehlo azo. Wathi makwenzeke kimi njengokukholwa kwenu. Makwenzeke kimi njengokukholwa kwenu. Mabenikwa ithuba lokukhuluma, abaqali balandela uJesu umlando walokugula kwabo. Ngoba uJesu baqala ukuhlala noJesu. Ilogic ne common sense ithi the
they should have given uJesu i-background yokugula kwakhe ukuthi ke uyazi Jesu kahle hle njengoba usibona sinje kwenzeka ukuthi nokuthi but mabethola ithuba lokuthi uJesu ubanika ithuba ukuthi bavule umlomo bathi ayisiyakholwa ukuthi wena ungasiku aba ngoba ukukholwa ukukhuluma akufanele qaphela ukukhuluma ini sithe sikhuluma ini ngikhuluma lokho engikukholwayo maqondana nesimo nempilo yakho angikhuluma isimo engikuso. Praise the Lord. Exodus chapter number 23. Ngoba kubalulekile ukuthi uma ngumntwana kaNkulunkulu sengikholwa mase ninika ithuba ngikhulume angiqaphethe ngikhuluma ini. Exodus number 23 verse 20 to 23. Yes. uNkulunkulu ukhuluma nesizwe sakhe ukuthi lalelakhe ngoba ngithume ingelosi that izwe thuma uNkulunkulu. Sithe masifunda ku Romans number 10 ukuthi ngokholwa I embrace izwi. Ngamukela izwi ngenhliziyo evumayo. I embrace ini izwi. Angithi bese sengenza njani sengiyakhuluma ukuthi lokho uNkulunkulu akushila ezweni yilokho okuzoba umphumela empilweni yakho. Ngifuna silaleleke la uthini ke bheki ngiyathuma ingelosi ngiyawuthuma ingelosi phambi kwakho ukuba ikulondoloze endleleni ukuyise endaweni engiyilungisileyo. Niqaphele ulalele izwi layo ungayicunuli noma singama lapho please. Uthi uNkulunkulu lalela mina I've commanded, I've assigned ingelosi ezoba nawe ngoba uma usuka abantu kaNkulunkulu you have an angel. If you don't believe in what you have an angel angazi ke but you have according to izwi kaNkulunkulu I have an angel, you have an angel assigned kimina ingelosi ehlala ngilethele indaba ezinhle ingelosi ebhekele iwelfare yami ingelosi ebhekele ukuthi ngivikelekile kahle. Praise the Lord. Uthi uNkulunkulu ke mina ngithumela ingelosi ngiyibekile ngiyiqashile ngiyikhokhela ukuthi ilondoloze yenze zonke izinto mayelana nawe. Ufuna uqapheleke la uthi mayikhuluma ukuthi ulalele izwi kusho ingelosi izokhuluma izwi bese kuthiwa lithini ke wena unjani ungayicunuli. Praise the Lord. Ngamanye amagama uma ngumntwana kaNkulunkulu ukuthi ungayicunuli kuchaza ukuthini angingakhulumi izinto ongafanele ngabe ngiyayikhuluma. Praise the Lord. Ngoba ngiyenza njani lengelosi le ngiyayicasula manje ngiyayiphasa ngiyayidisturb ingelosi because it's assigned kumina ngoba la ikhuluma ingako ukuthi sithi uma sithi uyakhuluma fanele ukhuluma ini. Praise the Lord. Uma umntwana kaNkulunkulu must be careful ukhuluma ini. Hallelujah. Ngoba umuthanda ukukhuluma nje ukhuluma nezinye izinto ethusa abantu. Athi umuntu bese lento bengayilinde ukuthi ngakhulunywa umama omdala kangaka. Lindele ukuthi lo mzalwane ngimthole mina khona enkonzweni. Because bengalindele ukuthi lento ingakhulunywa uye. Uyabona ukuthi I must be careful ukuthi ngikhuluma so ukuze ngibe safe ukuthi ngingagcini sekukhuluma yonke lento angikhulume ini izwi ngoba ngizokhuluma lezi ezinye izinto lezi ingako umpostoli Paul mayikhuluma athi sewumntwana ngacabangisa umntwana ngakhulumisa. So uyabona ukuthi kubalulekile ukuthi uqaphethe ukukhuluma ini ngoba ungaba mdala ngeminyaka yokuzalwa noma ngeminyaka yokukhonza yokukholwa kodwa uthi uma usukhuluma vele ukhulumisa kumntwana ayithi ngako izwa uNkulunkulu lithi kodwa ukuthi sengimdala ngase ngiyayeka izinto zani zomntwana ngoba uma umntwana kaNkulunkulu ufuna ngiyaqaphethe ngikhuluma ini akwazi ukukhuluma nje rough.
athi umzalwane usanda ukuhlanganyela nathi una 2 months ehlanganyele nathi kunento ethila ibonayo engamphathanga kahle wena uneminyaka ula uvela uthi akunjena ke lapha kuthweni lapha kunjena ke lapha sophela usazobona umuntu naNkulunkulu ngiyaqapha ngikhuluma ini ngiyaqapha ukuthi ngikhuluma ini ngoba lona njoba ekhomenta kanje ulindele ukuthi mina ngikwazi umasharisha kahle ngenkulumo ngimsekele ngimthwale ngimtshela ukuthi hayi phephisa umzalwane cishe umzalwane lo yakabonana uyabona kodwa uma ngithi mina banjena ke uyabona so fanele ngiqaphele ukuthi ngikhuluma ini uyabona angikwazi ukukhuluma noma yini ngumntwana bakaNkulunkulu ngoba izwi unamandla uJakobe ngake mufuna nqaqatsha ukuthi ulimi luncane nje lashisa ihlathi ngikhuluma khiphani ngolimi lwami ngoba kunamandla lokho ukukhiphayo uyabona ngoba uyayibuzela umzana ubuza into esimpuli hawu yaza ngisamboni usisi sibanibani besikhonza naye uyabuza lo mzalwane mhlawumbe una 5 months ngoba wafika wamwelcome kahle leyo mzalwane kodwa akasamboni yaza ngisamboni usisi sibanibani kanti sekhulume kabi kuwe tshela ukuthi wahamba nami sekumane ngihleli uthini kuleyo mzalwane ngikhuluma ini ngoba lo mzalwane udinga ukuthi ngimsekele ukuthi hayi mhlawumbe noma usesebenza egoli umsebenzaphi ngoba uyambona ukuthi uworried ukuthi akasamboni lo mzalwane wamwelcome kahle wena ngabe uyaveza nje ukuthi hayi mhlawumbe usebenza egoli umsebenzaphi noma ngabe uthi uyayazi leyo ndaba uyaziyo noma sukuthi bese uyambekela ukuthi nawe uvela usendleleni praise the Lord so kubalulekile ukuthi ke mina mntwana kaNkulunkulu ngikhuluma ini uma ufunda incwadi kaNumeri chapter number 13 ngoba kubalulekile ukuthi sazi ukuthi sikhuluma ukukholwa noma singasayifunda sizoyifunda emakhaya praise the Lord ngifuna ukubamba lesi sikhathi uma ufunda uNumeri chapter number 13 izwi kaNkulunkulu kukhishwa inhlothi ziyohlola izwe ezinye mayibuya zikhuluma indavundavu zithusa abantu lithi abantu esibabone lapha indoda eyodwa ngamadoda alishumi babeka zonke izinto kodwa kusukuma abazalwane ababili bathi hayi lela lizwe lela asangibheki siyolidla ukuthi kubalulekile ukuthi yini ekhulumayo ngomlomo wakho labazana ababili bona they embraced izwi kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu has set everything right so bathe senze njani sizomlanda nina sambeni siyolidla ngoba laba bahlezi la ibandla lilinde ukuthi laba babuye nereport izwe linjani. That is the power of confession. Uyabona ukuthi olimi lwami uyabona ukuthi umlilo njani. Khipha amalanga. Praise the Lord. So uma ngikhipha amalanga okushisa imisebenzi kasana is good. Kodwa ngikhipha amalanga okudestroyer it's not good. Praise the Lord. Ngikhuluma ini mina izwi. Angikhulumi isime nguso. Yes, ngenza ukuthi ngisesimeni. Kodwa angikhulumi isimo. Ngenza ukuthi into zami kuyiqiniso ukuthi mhlambe ngiyayibona ngathi ayifuni ukuhlangana kahle. Kodwa angikhulumi isimo ukuthi into zami ayifuni ukuhlangana.
ngikhuluma izwi ukuthi uNkulunkulu am embracing ukuthi uNkulunkulu into zami uyihlanganisile. Into zami zenza njani? Zisemgqini. Ngikhuluma izwi. Number 2. Kubaluleke ngani ukukhuluma izwi? Noma kungisiza ngani ukukhuluma izwi uma ngumntwana kaNkulunkulu? Ngoba omunye might ask ukuthi okay, ekuthiwa angikhulume izwi, angikhulume ukukholwa, kuzongibena mvuzo muni? Yini engizoyizuza mina ekukhulumeni ukukholwa noma ekukhulumeni izwi? Noma ngiyakhuluma nje kuthiwa yinqubo yasesontweni? Kungisiza ngani? Number 1, uNkulunkulu uhlonipha izwi olukhulumayo kunesimo. Praise the Lord. Abemagama uNkulunkulu isimo sakho. Ngifuna siqaphele, uNkulunkulu is aware yezimo zethu sonke. Kodwa manje isimo asimnyakazisi. Asimenze a-act. Uyabona uNkulunkulu. Ingakho noJesu uma efika kuleza impumputhe, uyayibona impumputhe. But isimo azame senza ukuthi uJesu nje ethi angabona isimo athi akufuneka amehlo nini. Ngoba isimo uNkulunkulu doesn't address isimo ngokuthi njengoba uNkulunkulu respond ekukhulumeni kwabo ukuthi ngithini mina. Noma ngabe thi isimo sinje, kodwa uNkulunkulu ayiphendulayo uphendula amazwi aphuma kimi. Kunokuphendula isimo mina ngithule. Immediately, of course, uma uNkulunkulu ephendule ukukhulumayo, vele nesimo sanjani siyaphenduka. Kodwa yena akaphendula isimo. Akazi uJesu bonke abantu ayihlangana nabo wayebabona ukuthi lo inkinga yakhe yini. Kodwa wayebabuza futhi ukukhulume bona. Ingakho ke uNkulunkulu uhlonipha izwi kunesimo sakho. Akazanyazanyiswa, akashukunyiswa, akasukunyiswa isimo. Noma ngabe thi isimo sibheda kanjani, uma mina ngithulile ngizohlala esimweni sinjalo. So uyabona ukuthi kubaluleke ngani ukukhuluma. Ngoba uma ngithule ngilula isikhathi sami sokuhlala esimweni. Praise the Lord. Matthew chapter number 20. Matthew chapter number 20. uNkulunkulu uhlonipha izwi kunesimo. Isimo uyasibona. Kodwa wena mawuthulile ngeke nje azaqala ahlukumezane nesimo uNkulunkulu. Ungashongo akalolithatha uNkulunkulu. Josukela isimo nje ngoba usesibonile. Wena uthule. Ngoba mhlambe wena lesimo isona osijabulelayo. uNkulunkulu uhlonipha ini? Izwi. Matthew number 20 verse 29. Praise God. Verse 29. Sabephuma eJeriko, isikhulu esikhulu samlandela. Phela kwakuhlezi izimpuphu ezindlini nasendleleni. Mfana siqaphele le ndaba leyo. Sekuhlezi impuphu ezimbili, right, usiqhubeke kancane. Uthezizwe ukuthi uJesu usadlula. Zamenza zathi Nkosi, ndodana kaDavida, sihawukele. Kepha isikhulu sazikhuza ukuba zithule. Kodwa kwayikhona zinyameza kakhulu, zithi Nkosi, ndodana kaDavida, sihawukele. uJesu wena wazibiza wathi, nifuna ukuba nginenzeleni na? Zathi kuye, Nkosi, ukuba amehlo ethu avuleke. uJesu waba nesiye, wabaphatha amehlo azo, zathi zibona masinyane zamlandela. Jesu wayeyibona ukuthi ayiboni. Ngifuna uqaphele la. uJesu mabembiza bathi Jesu, Jesu ndodana kaDavida sihawukele. Usezwile ukuthi ngobafuna usizo. Vele mayiphendula amehlo yababona ukuthi usiza abadingayo ababoni. Kodwa ngenxa ukuthi uNkulunkulu akahlonipha, akashukunyiswa isimo. Ubuza bona still uthi nifuna nginenzele ngoba ngenzeka uJesu uyababona ukuthi ababoni.
kanti mayisebanika ithuba ukuthi abasho bafunani bazocela mhlawumbe amabhayisikili. So operate ngendlela ukuthi ubuka isimo, uoperate ukuthi uthini wena ngomlomo wakho. Uyababona baboni kodwa uthi nifuna kunenzeleni. In the natural, it doesn't make sense. Ngoba umuntu we common sense uzothi hayi uJesu wayedlala ngalabantu ngophela wayebabotha babona. Kodwa Jesu ufuna ukubanika ithuthi basho ukuthi yini abayidingayo. Ngoba into enyakazisa uNkulunkulu into engikhipha ngomlomo wami. Kunale ayibonayo. Angabona uNkulunkulu ukuthi anginali ikhaya. Kodwa unika ithuba. Ngeke vela kunika ikhaya. Ngoba ngenzeka ukuthi ngingenalo umjalo kodwa ngilidingi ngifuna ibhayisikili. So unika mina ithuba ukuthi ngifuna. Praise the Lord. Ngoba unamandla kuloko engikhipha kuphi mina ngomlomo. Mark 10. Seseqeda. Mark 10, verse number 46 to 52. The power of confession. Amandla okukhuluma. So akufuneki ngincishe ukukhuluma kuMntwana kaNkulunkulu. Verse 46. Khona bafika eJerikho. Bathi saphuma eJerikho nabafundi bakhe nesifuba esikhulu. Indodana kaThimewu, uBhathimewu, isinqe esimpungulo, wayehlezi ngasendleleni. Wathi ukuba eze ukuthi uJesu waseNazaretha. Waqala ukumemeza ethi, Jesu ndodana kaDavida mhawukele. Abaningi bamkhuza bathi kathule. Kepha wayikhona ememeza kakhulu ethi, ndodana kaDavida mhawukele. Wayesema uJesu wathi mbizeni. Bayibiza inkumputhe. Bathi kuyo, nyima isibindi, usukume, uyakubiza. Yayisilahla ingubo yayo, yagquma, yaya kuJesu. uJesu washo kuye wathi, ufuna ukuba ngikwenzeleni na? Ufuna ukuba ngikwenzeleni na? Yamuzama ukuthi Jesu operate kanjani? Ufuna ukuba ngikwenzeleni na ngoba izinto edingayo ziningi idingo zami nezidingo zakho. uJesu akunithi ufuna njengamanje ufuna ukuba ngikwenzeleni. John 5 verse 5 and 6. Lama scriptures ngakhotha ukuze sibone ukuthi uNkulunkulu operate kanjani. Isimo esibona but unika wena ukuthi hayi ngi-instruct ukuthi nako lokufunayo. Wakhona lapho umuntu othile owayesegule iminyaka engama-30 nesishiyagalombili. uJesu embonelele. Ngifuna siqaphele la. uJesu ufika kule ndawo le kunendoda ehleli echibini. uJesu uyazi ukuthi abantu abahlala kule chibi bayagula. Ethizwa uNkulunkulu ayisihlala 38 years. So uJesu uma efika lapho uyazi vele ukuthi la ngizothola abantu abanesimo esibhedayo. Ngifuna simuzwe ke uverse 5 no 6 uma eqala eaddressana nalomlisa lo. Wakhona umuntu lapho. Right? Owayesegule iminyaka engama-30 nesishiyagalombili. 38 years. Right, siqhubeke. uJesu embonelele. Azi ukuthi Ngifuna siqaphele. Lithi uJesu njani embona ele. uJesu uyasibona isimo sakhe. Uyambona thulele. Kushakunathemba kuyabheda konke. uJesu njani uyambona ukuthi unjani ulele. Uyambona ukuthi izinto ayihlangani. Ngifuna akathi nokumbona, ngifuna siqaphele, ngifuna silalele kahle the second part. Enze njani Jesu? uJesu embonelele. Azi ukuthi Uyazi uJesu.
ngoba uJesu uyazi ukuthi mina nawe kahle hle na into engafuna ukuhlangana. But uJesu akwenzi lokho ngoba uyazi athi angizovela nje akhulukudele alungise izinto. Kodwa uJesu unika mina nawe ithuba lokuthi kanjani angikhulume ngoba kunamandla kuphi ekukhulumeni. Lithi uyambona ulele, second time he knows. uJesu ngahlala phansi. uJesu uyazi futhi wenza njani uyabona. Ungazi ucabanga ukuthi ngoba abanye abantu bafundisa into ukuthi uJesu hayi wena akakunakile. Lithi zwa uNkulunkulu uJesu uyabona futhi njani uyazi. Azi enjalo ebone njalo, but uma efika kumuntu unika wena ithuba lokwenza njani ukhulu ezo ukuthi ufuna ukumtshela lomlanda ubonayo nalawaziyo na. Malokhu umtshela ngomlando lo wabo ubona uyabona Jesu ehlala wena. Ngoba lithini uJesu uyabona futhi uyazi. Praise the Lord. Uthini uJesu my address lo mayikhuluma la ngasigcine lapho uthini lo mbhemi lo. Wathi kuye uyathanda yini? Siyayazi le ndaba le. Uyathanda yini ukusinda? Siyayazi le ndaba ngithi. Yathini le ndoda le? Yaqala yani uJesu ini umlando. Uthi njengoba umbona ngilele la. Lo 38 years ngiye ngithi ngiyangena emanzini kube khona oclever bangena ngaphambi kwami. Kanti uJesu njani uyabona futhi wenza njani uyazi. Ngamanye amagama uJesu isimo sempilo yami uyasibona kodwa into ayithandayo uJesu ufuna ukuthi ngithini mina. Ngoba sithi siphendula ukuthi kubaluleke ngani ngikhulume. Ngoba uJesu akanyakaziswa isimo. Isimo uyasibona futhi uyasazi. Usenginika ithuba ukuthi uyathanda yini. Umlando umlando. Umlando umlando. Khuluma le Jesu letayifunayo nje. Uyathanda yini. Yes umlando muhle lo mlando futhi lo mlando uyathusa. Ngoba uma uyabona nje umlando kanje ukuthi 38 years kwenzeka ukuthi into esiyenzayo sikaBantwana kaNkulunkulu. uNkulunkulu alethe ithuba. Siqale ngemlando. Uthi lo mntwana wami oqala naye kwaba ukuthi ngathi hayi lo mlandelayo uzoba ngcono naye wangena shishe emathakisini. Angithi hayi mhlambe ukukhula kwale ntombazana yesithathu iyona ezomkhulula. Nayo uyabona umnika umlando kumntwana kaNkulunkulu. Kanti ithi uNkulunkulu kuJesu njani uyabona futhi uyazi. Uthini ufuna ngikwenzeleni? Mina ngikhuluma lokhu izwi kaNkulunkulu elikushoyo ukuthi uNkulunkulu lesi simo usesihlelile. So umuntu kaNkulunkulu angikhulumi noma yini kunamandla ekukhulumeni. Uma kusalanda imlando ngiyambambezela uJesu. Praise the Lord. Ngiyambambezela uJesu. Angwanqamule lamaphuzu ngithathele ukugcina. Ukukhuluma izwi kaNkulunkulu kuvulela uJehova noma kuyamnyakazisa uNkulunkulu noma kumvulela indlela yokubonakalisa amandla akhe. Amen. Abasiphendula ukuthi kubaleke ngathi ngikhulume. Kubaleke ngani ngikhulume. One ngithi sitholile ukuthi uJehova akahloniphi ini isimo. Uhlonipha izwi. So kubaleke ukuthi ngikhulume. Ngoba isimo lesi noma sibona ngeke ngenxa yesimo aqala act. Number 2 sithi ukukhuluma kuvulela uJehova ini indlela yokuthi eze abhekane nalesi simo. Uma mina ngikhuluma izwi ngisonga amanye amagama ngicenta indlela yokuthi uNkulunkulu ezeke ezoqondana nani nalesi simo. Romans 10
Romans 10 from verse number 6. Ukukhuluma kwami kucenta indlela. Uma ngikhuluma izwi kaNkulunkulu ngicenta indlela ukuthi uNkulunkulu woza kulesi simo osibonayo nosaziyo. Ngoba mina ngikhuluma ini manje izwi. I'm confessing the word. Angikhuluma nesimo, angikhiphi imlando. Verse number 6. Lapha ukhuluma okuvela ngokukholwa kusho ukuthi ungasho enhliziyweni yakho ukuthi ngubani ozakwedlukela ezulwini na okungukuthi ukwehlisa Asitholanga kahle le ndaba. Siphinde ncane asitholanga kahle le ndaba. Lapha ukulunga okuvela ngokukholwa kusho ukuthi ungasho enhliziyweni yakho ukuthi Ungasho, don't say. Lapha ukulunga okuvela ngokukholwa kusho ukuthi ungasho enhliziyweni yakho ukuthi ngubani ozakwedlukela ezulwini na okungukuthi ukwehlisa uKristu. Verse number 7. Verse 7. Nokuba ngubani ozakwehlela kwalasha na Lokhu wehla nje kanjani yes. okungukuthi ukuthukula uKristu obafileyo. Kepha kuthini na izwi liseduze nawe emlonyeni wakho? Izwi seduze nawe emlonyeni wakho. Le ndaba leyo ngenxa yesikhathi uthi ukukholwa kunqamula imibuzo eminingi ukuthi lokhu kungenza ukuthi ngingasho ukuthi ubani ozomnyukela ayezulwini, ubani ozolungisa ukuthi nokuthi. Ukukholwa kuvimba yonke lento lokuthi ngibe namawari ukuthi kahle ubani ongewenza lo msebenzi lo ngaka. Praise the Lord. Uma ufunda i-message ithi but trusting God to shape the right living in us is a different story. Jabu uNkulunkulu kwindaba it's a different story. Right? Akufakushike angisabe nisayibambezela ngalokho. Ngoba ubulise athi verse number 8 ukuthemba uNkulunkulu ukukhipha ini izwi. Uthini ke ngezwe ukuthi izwi likuphi ke? Izwi lisemlonyeni. Asiqhubeke. Kepha kuthini na izwi liseduze nawe Liseduza yonke lento ewarisha ngayo intoekusekudeni. Uyekela into ekuphi eseduzane. Ukuthi ubani konje ongenza ukuthi nokuthi nokuthi. Ikude leyo ndaba leyo. Izwi elisemlonyeni lisekuphi? Liseduzane. Praise the Lord. Kwenzeka uJesu mhlazana esethuneni. Uma amakhosikazi hambe yombona, akhuluma athi ubani ozosuselitshe. Athi asikhuluma lento leyo ukuthi lokho nakubuza ukuthi ukuthi kuzokwenzeka kanjani. No. Izwi esemlonyeni wakho njani? Masukulanda into esekudeni. Ngoba ngithi ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Kusho ngiyophequlula into esekudeni. Ngiyofundulula into esekudeni. Lithi izwi kaNkulunkulu izwi liseduze komlomo. Asifunda siqhubeke lapho. Izwi lenzenjani? izwi liseduze nawe emlonyeni wakho nasenhliziyweni yakho okungukuthi izwi lokukholwa esilishumayelayo. Uthi ilezwi lokukholwa esilishumayelayo. Yeke lokuvundulula into esekudeni kangaka. Walathi into esedandi izwi lila. Ngamanye amagama izwi kaNkulunkulu lisikhombisa ukuthi i-confession ukukhuluma izwi kwenza izinto zibe lula, akuwona umsebenzi. Kodwa manje lokhu ngiyibuza ngenza ini umsebenzi. The power of confession ngoba izwi lisimplify izinto
ngoba lokuthi ubani ozokwenza ukuthi ngicela ngingatholi impendulo ukuthi kodwa ubani kodwa ubani nje. Praise the Lord. Sise kusikhathi umuntu yasengathi ngaqhamuka nje umuntu njengamazi. Cha, khohlwa umuntu ongamazi. Izwi likuphi izwi? Nasenhlizweni. Okungukuthi izwi elenza njani? Okungukuthi izwi esenjani? Esishumayelayo. Message it is the word of faith that welcomes God to go to work and set things right for us. Lelizwi lesikhulumayo ilona elamukela uNkulunkulu ukuthi eze azokwenza ini umsebenzi. Ngamanye amagama uma mina lokhu ngibuza ubani ozokwenza ukuthi ngiyabambezela ngoba uma ngikhuluma izwi livula indlela lamukela uNkulunkulu. Ngamanye amagama libe yimagnet lidonsa uNkulunkulu ukuthi enze njani azokwenza umsebenzi. Okwami kwenza njani ukukhuluma izwi maqondana nani nesimo. Nangikhuluma izwi ngoba usho kanjalo lapha kusho verse 8 uthi izwi lokho ilona it welcomes God to go to work and set things right for us. Uma ngikhuluma izwi lona izwi livele limamukele uNkulunkulu. Ngamanye amagama izwi li receptionist. Uma ungena ema-ofisini uthola umuntu okwamukelayo. Izwi yona receptionist. Ukuthi woza uNkulunkulu inkini nawe. Izwi elikhuluma yilona direct uNkulunkulu limise kuphi enkingeni yami. Le mina engamoshi isikhathi lokuthi le nkingi izosolveka kanjani. Kodwa uma ngikhuluma izwi liba receptionist. Liba umabhalane. Limlanda uNkulunkulu. Lithi ungapha lo mfunayo. Ilona izwi elidirect uNkulunkulu limiyise kuphi enkingeni yami. So kunamandla ke ukwenza ukukhuluma izwi likaNkulunkulu kunokukhuluma inkinga noma isimo. So mina nje umuntu kaNkulunkulu ngimele ukuthi ngenze njani ngikhulume izwi. Kunokho yes isimo sibi. Kodwa angifunakala ukuthi ngenze njani ngikhuluma isimo. Ngikhuluma izwi ngoba izwi ilona lamukela uNkulunkulu. Bese liyamhola limisa kuphi esimeni. Ilona direct liba imagnet. uNkulunkulu uma esethole izwi akakwazi ukuduka ngoba uselandele izwi ukuthi inkinga izwi engilikhulumayo ilona limisa kuphi enkingeni. Bese uNkulunkulu afika enza njani alungisa inkinga yami njengomntwana wakhe. Praise the Lord.